If you want to receive monies from UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world, Supersonic's money transfer has got you covered. With the largest payout network in the Gambia, you can now receive your monies anywhere you are, from Kartong to Koina, with less hassle. Yes! You can receive monies from your family and friends in UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world with our safe, secure, fast, and convenient service that offers you the largest selection of payout locations in the Gambia. Supersonic's money transfer. We are currently in 34 African countries and counting, giving you quality money remittance services that are second to none. Visit the Google Play Store or the Apple Store today to download the Supersonic's money transfer app and enjoy excellent money transfer services only with Supersonics. mbokk yi comme ni ma leen koy waxee rek saa su ne yéen a ngi seetaan Gambian Talents TV muy seen télé di télé Gambia di télé Afrique waaye di télé yéen ñi nga xam ne yéen a nekk bitim réew te it am fa seen mbokka fu mu nekk nii nag si real estate bi leen nekk gis ngeen ko ñu ngi nii si Jabang real estate bi unfortunately nag den fi dégg news boo xam ne la ñu bari ñu ngi see jooy ñu bari ñu ngi see wax ku nekk nag ak sa gisin waaye toogun fi ku taxawal kenn luñ fi toogal nag moo nekk ku inil leen li nga xam ne nag moo nekk fii si biir estate bi estate bi daaneel bi nga xam ne moom leen daaneel naka la fa demee su ko defee rek ñu wax ak askan bi nga xam ne ñoom leen fi fekka ñoom ñoo fi dëkka ñoom ñu wax ak ñun bu ko defee rek ma wax leen ko toppaleen ñu ak Gambian Talents TV ma inil leen message boo xam ne bu leen kenn inilut leen live and direct Fatou Sambala Gambian Talents TV waaw ñu ngi fi fekka waay ñu wax ak moom na nga def noo tudda ak yow yaay kan maay Seni Cham Seni Cham Kebama. All right. Seni looy def fii man fii laa bés fii. loo ñu mën a wax si real estate bi liñ gis fii muy. lii kay daal dafa doy waar. Definitely, because su di balaa lii woon they could have provided this. waaye nga sampa ba pare up to this ñëw daanal ko. waaw dafa wanaar so xaw ma léegi daal lu gaay pare. because soo xalaati façon yu kër yi nii. ñu yàgg nañ fii boor yi nii waaye xam nga xaalis bu dugg fii nii xamuñ daal waaye gis nañ liggéey bi soo nga ñëw daanal ko noonu because of water canal because balaa loolu they could have provided that for us so after nga sampa ba pare ñëw daanal ko I don't know daal ñoom luñ pare daal definitely. yow sa kër dañ ko daaneel o sa ne. no agul suñu saa they are neighbors because man fii every time am fii almost every day because of ndox bi moo taa rek taa yi mun nañ jaar foofu so li nga xam ne moom leen daaneel naka la gaay seen mbokk yi defoon. oh they are very sad definitely am na keneen ki sax moom nekku fii waaye every day is calling me to ask ndax gaay agaleen foofu ma ne ko waaw gaay agaleen foofu so but he feels sad he feels sad so lii lan nga foog nguur bi lan la gaay waroon a def different. lii léegi nii xanaa gaay compensate gaay rek utal yu place because xam nga soo daaneel nii nit place am bi nii xam nga you have to look place for him it's better because lii xam nga daal li kay moom léegi amuñ njëriñ léegi lu mu nekk nii xanaa ñu utal leen place compensate leen wax bi jëy waaye dafa war na xari it's very painful definitely it's very painful yeah ñu gisaat beneen jigéen wax ak moom na nga def noo tudd man maa ngi fi rek maa ngi tudd Binta Ba. waaw Binta Ba looy def fii si real estate. fii laa dëkk de fii la ma suma jëkkër sampal fii laa dëkk si estate bi fii Banjul laa jóge ma ñëw toxu si fii nii waaw. fan yii ñu ngi dégg ne am na kër yoo xam ne ñu ngi daaneel gaay yi mbaa yow sa kër bokk. déedéet man suma kër bokkul de man yàlla def sax suma kër bokkul de man suma kër su naroon a bokk si daaneel bii nii xanaa boobu dan maaree ba pare ñu soko daaneel parce que xam nga lu tax suma jëkkër du jóg suba bi guddi di xosul ba samp këram def si njabootam gi nga ñëw benn bés rek ne danga koo daaneel loolu is not fair su fekkee ne ñun yàgg nañ ñu ngi float fii nii ñaata at man am na fi 4 years de waaye every lifin dañ dee float te dañu dee génne bii du first time pour ñu génne ñu si media be yooyu ñeneen dañoo ful ba seen doom yi duñ am fu tëdda seen lal yeeg yëpp ay tooy suma dëkkandoor yi sax ñoom every year ñoom tam ñoom ci loo leen dëkka ñu def ko fu nekka wax ko fu nekka musuñoo gis kenn ku ñëw ne ñu ne
yéen a ngi flotte de xaaral ñu defar leen comme ni gaay def nii balaa next taw ngeen nekk si jaama waaye lu tax man ni ma ko gisee daal nga ñëw nga ne yaa ngi daana këri jaamu jox ko leeta samedi dimanche lundi nga ñëw rek burum ko xanaa kay niki boo ko daane ka nga jox ko fu moo dëkk njëkka ba pare balaa nga ko daane sa nga wax ko ne yow de yow si yoon bi nga nekk de si yoon bi nga nekk de dan soxlaa xam naa du ci biir kër parce que kër boo gis ñu ko sampa daal kër baan ci biir nekkul ci biti fence bi la bi foo kër bi yow de borom kër bi dan soxlaa 1 meter ci sa fence bi loolu man kan understand nga wax borom kër dan soxla 1 meter ñu ne canal la ñoo def canal bi soo canal bi man dama xam canal naka la em ndax canal bi dafa jël full kër ndax lan ba nga war a ñëw war a daaneel kër full kër nga daaneel ko nga ne ni canal nag yooni ndox la ndax bi ñoo joxee kër gi ndax xamu ne foofu yooni ndox la lu tax jox ko bi foo kooku sampa kooku sona sampa nga ñëw ne ko nga ñëw waxu la ko samedi dimanche loolu nga ñëw daane këram na loolu is not fair ñun daan fuloot de yaaga nag mënuñ ko gis de waaye ministre bi dafa fuloot fii la dëkk léegi di ministre xaw ma ministre environnement la xaw ma man xaw ma ko sax de ñoo deendoo kër fii la dëkk moom mi dafa fuloot ba ndox bi em ko fii moom bi dafa fuloot ba ndox bi em ko fii man daal suma gis-gis ministre bi fuloot nii moo tax ñu waa ministre bi fuloot nii moo tax ñun tam ñu am loolu parce que jëkkëri ministre bi ma ko waxa moom bi ma wax ne kii mu ne waaw man maa jëkkëri ministre bi ma ne ko ay jëkkëri ministre mu ne ma waaw mu ne maa amee yëfi ma ne ko waaw du jaas kon yàlla nii lañu ko jaaralee yaaga neen di fuloot di ko wax ñu ñoo génne si télé bi ba man su ma demee Banjul dan ma de tooñ yow moom ndeka yow fi nga dem dëkka dafay fuloot ma ne man fuloot xam nga ma ne ñun ñu civilise man fuloot ñu ne génnee ne si media bi génnee fu nekka waaye gars yi musuñ fee ñëw soo man dama surprise lu tax gars yi war a ñëw daane këri jàmbur balaa ngaa dem ci boppa nga dem ci geen kër gi dafaa jógee ndox bi du su ndoxi estate dafaa jóge ba yundum mu ñëw tawto xanaa kay su gaay di defar gars yi njëkkee ko foofu noonu defar ba nga xam ne ñëw nañ ci borom kër gi fence su fa nekkee ñu ne ko diw mu ne naam ñu ne ko ne dan soxla 1 meter sa fence bi dan koo daaneel suñ paree neel ko defaraat waaye fu néeg nga daaneel ko loolu is not fair. so bu noon génnee nit yi di daaxa gaay mété yi bu ñoo daaneel yaa ngi fi woon man nag boobu fekkee ma ko de boobu yàlla musal fekk parce que man suma doomi dan ma de eeda njëkk na ma moomi daraa nga xew fële ne le de waaye bëggul la faa gis dan ma de eeda de boobu fekkee ma ko waaye man dama demoon marché gis naa para yi si Johnson bi maa ngi ut moto pour ñëw si estate bi gars yi di rooma furup moto baa ngi fees tep ma dégg driver seen boppa ne lu xew nga dégg ñeneen ne ko jaaba nga la gars yi dem gars yi daana di kër man loo dégg naa ko waaye bi ñoo daane kër gi nekkuma fi dama xamoon ne man suba jëkkër du sampa kër para yi ni kon man dan maa rey bi foo ñu daane suma kër jëkkër bi parce que soo daane ni këram jox ko fu mu dëkka joxaan ni ki fu mu dëkka waaye joxu la ko fu mu dëkk nga ñëw rek génne kër yi nit ki rek noonu loolu del moom dafa garaaw déema nag moom bi ñoo daane man nekkuma fi wax dëkk waaw. so jamono ji soo doon wax ak président Adama Barrow xam naa ne Gambian la te du ñàkk dende wax ne lu nekk président bi du ko yëg o du ko gis soo doon war a wax ak moom loo koy wax. Adama Barrow bi nga tudda nii su ma gisee maa ngi wasa bu ma seexaane sax dafa ne hop mbor baa ngi nii la xam suma friend la moo daan jël sun luwaas bi suma best friend la su ma demaan office am di fay luwaas sax gars yi office yëpp a yuuxu ne ko Adama sa niki ñëw na su ma gisee may dem sax at moto bi last time dan ma ñoo oo nii ma gestu mu ne gëj na maa gis ma ne ko ma léegi jabang laa dëkka ba maa ngi ko tooñ ko da nga bàyyi sa loxo yow nga am xarit invite ma State House xam nga yooyu waaye lu ma jaaxal mooy Adama Barrow ñëw na de waaye fii la em roundabout bi foofu la em parce que maa ngi toogoon fële di ko xaar dama ko bañ de dama sangu ba set toog ci bunti kër gi di xaar Adama Barrow seet ndax dina dugga si bi parce que police sax ma wane ne hey ma leen gisee at ami at feteli man laaj leen man nag noonu laa mel man nag su ma gisee dara dama de laajte lu xew ma laajee ami bi ne lu xew mu ne ma Adama Barrow mooy ñëw ma ne ko kon de loolu baax na de Adama Barrow mooy ñëw nii ministre bi moo fa dëkk di ministre bi fuloot man maa wax loolu ma ne ko Adama Barrow dina ñëw kay ñaata at ñu ngi fuloot musuta ñëw waaye ministre moo dëkk moo tax Adama Barrow mu bëgg a ñëw waaye Adama Barrow bi ñëwul de
bi ñoo ma ne ma toogal sax maa ngi toog si ñoom di ko xaar ñoom sama ñoo ma ne mu ngi si roundabout bi bala ma àgg rek fekk dem na waaye maa ngi ko wax ne maa ngi wax Adama Barrow ne mu bàyyi xelam bu baax a baax a baax parce que ñëpp benn leen ñun dan sonna ci moom sànni ko karta bi although waroon naa bi mu ñëwee si roundabout waroon naa dugga su fekkee ne mu dem ba ci kanam sax mu em foofu sax nit ñi xam ne waa estate bi xam ne Adama Barrow yëg nañu ñu xam ne cofeelam mënut a àggal si ñëpp waaye dem na ba ci digga bi waaye Adama dafa ñëw si roundabout bi ndox bi dafa bari léegi ñun ñoo war a dugga ci ndox bi ñun mi ko sànni karta bi ñun ñoo war a dugga si ndox bi di pacang pacangi moom war a dugga ci ndox bi loolu is not fair wax ko ne man maa ko wax Binta Ba loolu laa am lu ma wax. sa final message moo especially ñi nga xam ne ñoo nekk si diaspora bi am seen kër yi fu mu nekk nii ñoom it xam naa ne du ñàkk ne ñu ngi jaaxle. am seen kër yi fii te ñu ngi nekk diaspora gis nga ñooñu sax jaaxle neen bu baax a baax sax because am na yenn kër yu daane sax seen borom nekku fi am na yenn kër yu daaneel ñu ne seen borom ma nga si bitim réew daaneel neen ko te seen borom nekku fi loolu nag waruñ ko woon defee noonu loolu waruñ ko woon defee noonu because of lettre bi samedi la ñëw boo seet loolu ni ngeen daaneel këri jàmbur ñooñu kay dinañ jaaxle waaye fi mu nekk nii ñun wax ne ñoo ñiy daaneel ñoom ñu ne dañoo hold on wax neen leen waaw man ñoonu ba suñu joon so mooy jëkkëri ministre bi maa ngi ko soog a xam se ne mooy jëkkëram naka la ministre bi tudd ma xam sa naka tudd parce que musuma ko gis tey laa ko gis bi ma wax affaire ministre bi ma wax affaire mais xaaral soo moto baa ngi ne xaaral maa ngi ñëw bi ma wax affaire ministre bi mu ne ma ne man maay jëkkëram léegi ma question ko benn question ne ko yow yaay jëkkëri ministre bi mu ne ma waaw ma ne ko waa yow man li ma jaaxal mooy ne xanaa kanal naka la em ba nga war a daaneel ful kër xanaa kanal naka la war a em ba nga war a daaneel ful kër ma ne ko ne ndox bi dee ñëw fële de ma fa ne foofu ngeen war a njëkkee mu ne ma ne loolu dinañ ko seet moom jëkkëri ministre bi ma ne ko ne waaye yéen da ngeen waroon a wax bala nga daaneel ful kër da ngeen war a wax ne kanal bi nu mu em xëy na ngeen génne fen si kooku noonu bi ngeen mun a def mu ne fi mu nekk gars yi dañoo xool na ngoom pour daaneel bi waaw loolu la ma tontu léegi moo tax tey gars yi ñëwul waaye démb moom dégg naa ne fii moom fees na tep kay moom maa ngi toog a añ loolu tax gars yi bokkuma si. jërëjëf Binta. jërëjëf Binta Ba. ku nekk ak li nga dunda gis ngeen ko ñu ne from the horse's mouth ngeen dégg jigéen jooju wax ko ngeen ñëwaat nag ngeen gis li nga xam ne nag mooy real estate bi moo nekk nii fu mu nekk nii nag comme tey ni ma leen ko waxee rek slippers laa ñëwal dinaa dugg ak moom si biir ndox bi indil leen place yi nga xam ne yooyu leen daaneel ak naka leen ko daanelee suñ amee ku ñu ko explainal gis ngeen am na koo xam ne nag dafa bëggoon a start këram moom tamit ñu ngi nii start neen def li nga xam ne nag mooy daaneel bu ko defee rek ñu wax ak beneen waay ji nga xam ne gis nañ ko fi na nga def noo tudd. jaama rek def moo dara maa ngi tudd Cheikh Diouf maa ngi dëkk si layout bi dama loon romba nii ma gis scene bi ma taxaw ma ne arama check seet because dafa daw yaram trop fii daal dañ am problème trop because fii yoon mooy problème bi soo xoolee tey gars yi ñu jox leen notice like 2 days nga ñu war a ñëw daaneel néegam bi boole ko ndox bi ndox bi daanaka seen bagage yëpp yóbbu na leen dafa daw yaram trop te lii yaaga na foog naa definitely soo xoolee lii dafa daw yaram lii mun loo duga mun loo génna muta duga xam nga so foog naa ne daal war nañee dimbale gars yi trop ñu seet luñ leen mën a jàppale because tamit nekk si àll bi di liggéey di toppatoo nga ñëw war a am foo dëkka loolu tamit nekkaat problème fële Europe neexut Gambie neexut te most likely fii ñu fi dëkk yëpp xaaf bi yëpp si diaspora bi lañ nekk foog naa government daal war nañu taxaw dëgg jàppale gars yi yoon daal am nañ problème bi estate bi daal am nañ problème waaw so foog naa ne daal dafa daw yaram trop ñu ngi génnee ñu bëri ñu génne seen bagage kër yu rafet yi taax bi ñoo gis ni bu pink bi ak bu weex bi dañ leen a daaneel waaw gars yi ñëwoon bi ko man topp naa gars yi ñu ngi ñëw maak fii yëpp ñu ne dañuy daaneel di pour I don't know dañuy def xam canal I don't know whatsoever waaye ak lu munti nekk rek tamit doomu adama daal da nga ko war a consider dañu war a consider doomu adama yi moo gën a am solo buñ seet comme dara soo ko def daal da nga war a seet di baat affect lu moo def boromam ndax nga jënd kër sampa ko xam nga nekk ci ba time bi at the end of the day nga jékki-jékki rek nga jox ko 2 days nga ne pour xam nga mu génn ñu daaneel ko pour def noonu xal na métti daal métti na trop waaye nag xam nga government tamit I don't know ñoom xam nga rek ñoom soo ko xoolee state bi moom foog na is under dem
waaw so métti na trop daal because soo fi ñëwee sa yaram dafa daw waaye anyway ñu maa ngi ñaan government bi daal ñuy bàyyi xel ñu jàppale doomu aadama yi because li yàgg na because man maa ngi dëkk fii almost 7 years maa ngi dëkk around every time su nawet jotee dañ dee am problème bi waaw so foog naa ne daal war nañ see jàpp bu baax a baax government war naa consider ñi bu baax a baax a baax daal waaw di leen ñaanal tamit ku si ñàkk sa bagage yi ak lu si coono bo si daje yàlla mun a recover things back waaw waaye ñun ñu fi dëkk daal dañ dee am problème doo am moto soo amee moto tamit doo mun a génn moto yu ndaw yi mënu ñoo jaar fii xam nga am nañ problème bu mag a mag a mag daal definitely so foog naa ne daal gars yi war nañ cee jàpp bu baax a baax a baax yéen tamit di leen ñaanal yéen media bi ñu nekk di wóor pour toppatoo lii lii tamit lu am solo la pour di mun a enlighten nit ñi ñu mun a xam lan moo nekk fii ndax ak coono doomu aadama yi pour yéen ay tamit mun naa nekk tamit xëy na ndax government bi yëg nañ ko because loolu dafa nit pour laaj leen because lii dafa yaaga because almost a couple of 10 years ñu ngi face this problem every year mu nekk the same situation mu amuñ benn changes definitely loolu war ngaa laajte ndax government yëg nañ ko waaw man loolu daf ma dee wonda because every year rek dañuy am the same problem so foog naa ne daal métti na trop waaw so ga ñu bàyyi xel gars yi nañ leen bàyyi xel doomu aadama yi because things easy wut so nit ñaa ngi soona trop si affaire yi dëkkukaay yi dëkku yi def nit ñi dañ soona so ñu ngi leen a ñaan daal ñu jéem a try ñu consider estate bi ñu jéem a dimbale nit ñi yoon yi waaw su yoon amee rek definitely xam nga dëkkukaay am rek things dina yomba waaw definitely maa ngi ñaanal gars yi yëpp loolu daal te ñaanal gars yi estate bi ñu fi nekk fii ñoom ñëpp kenn ku si nga xam ne daal yaa ngi am jafe-jafe bi rek yàlla ko yàlla solfal as soon as possible daal baax na jërëjëf waaye di ñaanal yéen tamit ñu ngi leen a ñaanal bu baax seen taxawaay rafet na trop naaj bu tàng bi ak li fi bi ngeen nekk fii di wóor pour di mun a wan nit ñi lan moo nekk si dëkk bi so ñu ngi leen a ñaanal bu baax a baax waaye waaw mbokk yi comme ni ngeen ko gisee rek xool leen fii kër la bugga na ñoo duga romba dem indil leen kër boobu waaye fii amut fen fooy mun a jaar ku duga si biir kër bi xool leen kër bi li nga xam ne mooy fence bi moom leen daaneel borom kër baa ngi ne leen nag toog sol li nga xam ne mooy yëreem toog nag si li nga xam ne nag mooy bunti néegam gis ngeen fii yëpp ndox la ba nga xam ne nag amut fen fu nit di mun a am jaar jamono ji nag lii ngeen gis fii si Jabang Real Estate bi bu ko defee rek ñu taaxeelu ñu dem indil leen yeneen yi nga xam ne moo nekk di xew fi nga xam ne moo nekk si Real Estate bi xool leen yoon bi nu mel ma ne ko xool leen yoon bi nu mel yoon baa ngi nii gis ngeen ko den fa def ay xeer leen fa def ba tey ay bloc ku nit mun a romba ma ne ko ku nit mun a romba bu ko defee rek mu ngi nii yoon baa ngi nii gis nga am na ñeneen ñoo xam ne den startoon sampa waaye sampa bi moom demut fen mu ngi noonu rek ñu ngi ko teg benn place comme nag nu ma leen ko waxee mbokk yi tey nag dama leen a indil full story li nga xam ne moo xew fii si Real Estate bi ñu gis fi nag kër bi nga xam ne moo nekk Bakunda kër bi nag gars yi seeni fence jot nañ koo daaneel waaye comme ni nga koy waxee rek ñu déglu si li nga xam ne nag mooy doom bi nga xam ne moo dëkk fii mu wax ñu si seen kër na nga def noo tudda ak yow yaay kan maa ngi fay man maa ngi tudda Mamadou Ba yow lan nga si kër bi man suma papa moo fi moom lan moo xew man daal maa ngi nekkoon fii Saturday boori ngoon si ñu ngi asi woon benn kayit di wone ne mun naa am ñu daaneel fence bi mun naa am la ñu wax so ñu ne ñu put that into consideration waaw so bu ñëwee from Saturday ñan ñoo indi loolu physical planning ñoo ko asi gars yi physical planning waaw ko indi danga ko xam daf la wax turam daf la indil pipa boo xam ne bina neen fa seen tur ak seen santa waaw si kayit bu ñu jot daal seen details yaa ngi fa nekkoon so ñu ne in case demolish nañ fii any information mu ñu am mën nañ ko forward si ñoom waaw so that was on Saturday Sunday Monday ma receive information ne ñu ngi daaneel fence so moo ñëwee laa fekk ñu ngi daaneel ñaari boori fence yëpp waaw waaw so buñ daanelee fence ñan ñoo ko daaneel exactly ñan ñoo ñëw okay since ñoom ñu asi woon letter bi that was on Saturday ñoom the same physical planning ñu asi waat kayit bi ñoom ñoo ñëwaat on Monday to demolish all these places waaw ñoom physical planning ñoom seen bopp la ñoom waaw bu gaay di doon def loolu da ngeen leen record da ngeen leen vidéo naka la fa demee waaw suma benn oncle mu ngi si beneen kër bi fale buñ leen bëggoon a vidéo ñoom dañ ne they are not going to allow any video which doesn't make sense. You cannot be demolishing my compound and you are telling me not to take any video of my compound. It means that are you not doing something that is good or not? So we are videoing and bari in regards to luñ nekk di yaha. So we forcefully said that we are going to video. Wow. So then we video a lot.
si yaaxa buñ nekk di def daal waaw. so paper bu di indi dañ leen ko jox yéen seen bopp da ngeen am paper boo xam ne dañ leen wax ne ngeen sign o naka la dem. There was no paper to sign. Lu ñu wax rek mooy they asked about the compound ku moom kër bi ñu jox ko gaay paper bi ñoom bind nañ seen details bi whatsoever. Why we don't sign anything. We just know that they are from physical planning and that's the information on the ground that they'll be coming to remove the fence in case they are to expand the place. That was the only information given. So they only come on Monday to demolish both the two fences and told us that ñoom dañoo génne kër bi. So which was not making sense because that information was not given. So ñoom ñu ne dañoo daaneel kër bi tamit. Which was very confusing. Xam nga war a daaneel kër yow soo daaneel ñoo seen kër ñun fu ñoo dem because ñun soo seetee suñu kër bi our neighbors lañ invite ñoo nekk si suuf so léegi yow soo daanelee kër bi ñun fan la ñoo dem it was not making sense at all so we start packing our stuffs because su nekkee ñoom war nañoo yaaxa dafa nekk ñaar si dañoo yaaxa bagage yu nekk si biir di fence and whatsoever plus the building loolu dafa nekk double so we are doing haphazardly to make sure all the things ñu relay ko si këri jàmbur yi pour buñ fi yaaxa which was very frustrating te xale yaa ngi fa bëri it was not easy at all to bear wow. So yéen defu leen benn jéego ida ku dem physical planning o ku dem si li nga xam ne moo nekk si ministre bi si ministry bi wax ak gars yi lan ngeen def. waaw exactly soo seetluwee bu ñu ñëwee Saturday bu ñu joxee lettre bi tu ñëw on Monday comme lu ma la waxee fence bi rek lañ jox which they said maybe nañ ko yaaxa so it was prompt fekk ñun ñett dem nañ liggéey man maa ngi demoon gënte so dañ ñëw rek start di yaaxa which was very prompt loolu yesterday la nekk so tey ñu stop demolition bi ñu ne tey dañoo ñëw they even warn one of our neighbor that nda try mu make so lu ma mun di def yëpp mu def because tey su ñëwee dañ faa yaaxa which is not making sense so right now lu ñu nekk def we are trying to follow the procedure set since am nañ papa yi ak uncle yu fi nekk so they are trying to see how best dañoo join hands to see this process move forward sensibly daal basically waaw. jamono ji yow soo doon war a wax ak li nga xam ne mooy ministre bi o président bi loolu naa wax. Okay, man like logically soo ko seetluwee ñoom liñ fi ñëw mooy to make sure dañoo dimbale nit ñi pour ndox bi mun a bàyyi estate bi waaw soo ko seetluwee logically xaw ma waaye the distance between the two compounds mënoon nañoo create dara loo xamante ne ndox bi mënoon naa ñëw génne estate bi mënoon nañu am engineer pour ñëw seet place bi balaa ñuy def yeneen yi because it doesn't make sense sa first option bi mu nekk pour yaax because there could have been some other ways loo xamante ne mën nga koo implement fekk doo yaaxal kenn because ñun saacuñ fii xam nga you buy your compound government bi ñoo ko jaay with your money and you take the same money again to come and build that compound that the same body again ñëw di la wax ne here is a waterway and that was 14 years ago ñoom waroon nañoo xam ne fii waterway la to put that in place to make sure balaa ñu koo jaay nit ñi everything is put in place so after ñu seen defin bi you have some people to spend millions of dollars to build a compound. Within 24 hours, do you know the struggle that individual has gone through to make sure to build that compound? You want to destroy that compound within 24 hours, which is not making sense. So, Lumalena advice, moi, to make sure they make a proper checkup. We have compound leaders, you have that meeting, waha guy, lilen buga def. Lan moy sen halat to bring professionals on the ground to see lan lañu mëna def fekk duñ disturb nit ñi. Té so bu yow compound bo valued nga compound bobu non so that compound is costing 75 nga ne 50 la that is a problem and you have to pay that so dañu wara set naka la ñoo mëna def bala di dal very important ma bay la rek li nga wax ko ci Mandinka wax ñu yow yaay kan ak lan la naka la xewé okay mteto mo Momadou Bahleti mastering Jabang janne wanyini ni kaka no mena dama wala pour ka tentendi Mandinka kan wala wala letter on fe nun jang Saturday mel yalon ko bota physical planning ka foko asekeno yen na fen so boy so inata from Saturday Sunday Monday ndara nun kulli wala nga call receive kay tandi ko fen sol boy kan so kabiri ko fen sol boy la nga information do manam fanam moy ka foko asekeno ate fen so dama boy la no bari sa bunga fanam boy no yalon ko to me I don't know but I want sense make because ni ajibe when the cordal boy gamele alonko they've been struggling to build compounds and secondly niaji be imang cordal di molle imamol swala the compounds ya sanne so kabri ya sanyi fansun ko dole ta haka cordal mutaka low so nita nata nang within 24 hours ilafta ka cordal be tinya woman sense make andong isake no nyaado la me alonko e binala nu ini mole diam ka foko tonya man sakundale jawa fi bari nya jele jio man tarata kan so is a solution na fe no nyaadi la pour kay ko yamul dema jio eta abanke wati bajala ba difficult so itol nata le dama and the people men nata kolyandi ka jele men nata tinya ro fon wala ini mol man tara nyo moy kanu they were very rude
ibela kolki kan ne nyama because afke no kono ala ke demand ni ajibe me alba men kan asike no amantara sila kan the only information about men dikan wala ngi tol ye kin and so they are going to destroy everything so e material moy kan which is very difficult so dole nakato dango kele kaji ko bagaso mel beba bon kono ka fentini because ni nata nan ka tinyaro ke aba kala tinyar flalti bungo bita dumale bagaso mel biji fanam bita dumala ni ajibe tol ning ka fu nyoma dole bijang nga walle kunde bungo kono kaji ko because sama jona tal ka dum wala bungo kono ka kol be tinya so nga wal kunde na bungo kono so e kajal ni wala tinyaro la ntol bita mun tole because itina mo tinyaro kela ni sama kono ita ba sambala mun tole anwel ba sama jo kono wal batatan tokles of dul me yalon ko wal ni la bungo len inata wo destroy so it is very painful mol ni diam tale bari man tara mol la moy kan so ajala ko ni ba diam la kaje ko mun solution ne biye men kala no dal ha because nyaaji be waterways you can create pipes me alon ko or tunnels kaje ko job bondel from anywhere ka state obula so na miruta dal first option to kala no kana tinyaro la nyaadul nyanta tar la jele me alon ko bo bula la jele kaje ko ya mol makoy because itol biye la pour ka mol makoy so no makoy ro na rake ka mol tora hakilo man taw mutal no dal nga ñene soto mbam mem falano thank you very much so guddi bi nelaw ngeen depuis bu li xewé li mom fana nekk sono njibe dal sino ala ko tonya sino man ke janda because kabir mol ko mbitan lala fon kaje ko fenso me yalon ko mol la dungoni la finto nyanda kala subunda damalti anata ke nyala me yalon ko kordala bala fulol be bota minen mol sa dunno anyhow because mol naral fon ko mbitan lala nga moy naka fuñu ñoma do bi jam me yalon ko ala moto ya pakle nun damma pour kata ka moto nyim samba sokono so the moment anata nan damma ay atare batiro sunya so you hearing that information ka kibaro moy ka tan ko e wandi fengo sunya me yalon ko ena man jam fanyola akilo man ta mutal no pour yela sino because if na bagage jama ba sokono me yalon ko sa sambano so wala an samu mente dal wala mol man sino no mol ni nyaale ba nyola fo somanda which is very painful and difficult ñara nit ñu doon yaaxa ñu doon demolish mol men nata wo ka jele ko comme mel nata tiñaro lay siyatale anim sojarol nata la anim paral kay tande ko maybe nim mol inata tiñaro ke mel ni sembo la fa kele la mol bi jele me yalan ko wal saw kelo ke no because tol sojar kilingol le ba fa kan mol ma nyana video ke la mol ma nyana kudul ke la me yalan ko ifon la kordal so imo jamal le nata dal because nyaaji be fen sol mel boy jang siya batal ka bondi jana ma fa walen ka bondi kordal to fen sol one place to another so they are large in number mo jamal na rang tinyaro and yake bakel and even in that tinyaro kabiri bakel ba content no tinyaro kan because ni diam tay man tari la moy ken they are destroying anyhow which is very painful yeah bo len doon ñaan gaay bañu stabo comme ba mi fukan dama you know itol ni ba diam ka kay tan dila ko alba men ke kan anin sila mantaw anything of that sort e man tari la moy kan anyhow the only thing that they were concentrating on well to make sure the commandment there is to destroy. So they were only following that, as they said, is from the top. Tinyaro da mai banu wala. They are not following anybody. Ndoko ma fa banu video la bari man tara danko kan ikay na ko ni man video bula mol be fintin de la jene something of that sort. So for one sense make work. So if you were to talk to the president loko wa ak minister jawo kay comme ni ajibe ko nga fanya men amanke nga nying lan sunyale amanke ko dole fentita andu man sakundale ba dulanye wafikan so kordal na da sang kabirin kordal na da sang alota so kabra lot bawo to leya wafi mole andu ngomu wati tamirin balde so itol nyanta lo na nun jobo lo jana fato lo lan so ni na ta je ha nga je wafi le de bari jobo ke kan so samu miral kulen na fe min bay tandila ko jomanta nyi mol toral mel bi jang because ni wol nara woloro beke ita fa nyawa building jekan so ni ta nata nan ka fay bo wol be tinyala instead of kaji be mu mirar kula bulala minister la karola aning animal ba doko wala kaji tandiko okay mba nying solution le tamande la pour kaje ko jio manta nyinol distop la jio men tamira na warata la bara sekeno hanning ayata jio mel benata warala wa nyama so giving us that space for next kaji be within that short period they could live solutions me yalon ko it's a more market no joy bondi jang than to come and demolish which will create some other problem so I want to sense make and dal so mbame advice la to the doko la kaje ko ya jibe yana to make a thorough research kaje be ba mung solution le na fela on the ground kaje ko ni jio mem bijang amanta amol disturb la because mul jamal badata la sekono bi ha fens dol boytal war dol kabri mo samana tan wal man tari la korda khol
So ando minister ba mol beleji so ya try dal ya jibe mum do kule bulala on place kaje ko ni jio manta mol disturb le tunnel sing because space on you warata roughly neje ba kala 60 meters le you cannot have all that to be a tunnel oba warala bakela so ya jibe mun solution le bijeme yalon ka tekela tinyaro because worst option ngap mba fa gam ko teke eti ninga atara tinyaro wala bakela first option obviously on monta sense make no sa jibe ba munekela to have meetings itolle alon abakela nyaadi le dal mun solution le batara laji kayje ko e mol dahande wala official dan kanati nyaaro la because it's very stressful moy nyanda struggle for 15 or 20 years pour ka korda kelling lo ite na within 24 hours ka boy neo nyinin ka hakili ma fa la fa ba fo len ko waman dia sondo moto ha thank you mbokk yi comme nu leen ko waxee rek am na ñu bari ñu nekk bitim réew sampa seeni kër ñëw dëkk fi nga xam ne nag moo nekk Jabang si real estate bi ñu fekk fi kenn koo xam ne nag ab semestre la ba tey it ab waay joo xam ne la moom it bitim réew la jógee ñëw fii nga xam ne mooy Gambia salaamaaleykum na nga def noo tudd. Waaleykum salaam man Ansumana Dabo. Ansumana Dabo ban dëkk nga jógee. US. Yeah. jamono ji da nga ñëw holiday. Basically holiday business trip. All right. So how is it like yaa ngi ñëw you know sa kër bi sa fence kër bi ñu ngi ko daaneel and ñu ngi gis tamit building bi camera you can just show us building bi tamit ñu ne dañuy daaneel fii noo gisee loolu. Well, it's something I'm feeling terrible. It's not something right though. So abe kule be keka me alam ko manke siloti. So nata jang man that's not what we expected. Ngaji kinal man ko kobe kala me alam ko ngwen siloti mo be da kala musalale. So mo me ala bunta doku ibukana yo tinya wonyama ika inform within 48 hours you come and pounce on the person. So kule be keka me manke siloti dal. Manke du yon dal. That's what it is. kañ leen jox notice boobu. Notice B came on Saturday, Sunday, then Monday they start demolishing our properties. Sunday den la fi fekk yow si sa boppa Saturday. Suma brother lañ fi fekk, suma brother, suma younger brother. Kooku lañ ko fekk ñu jox notification bi. So Sunday we rest, Monday then they came over to do the demolition. Notice bi lan leen fa bina. Well, notice B in summary ñu ne building fence or building without permit. And they but below the summary, the main theme of it, contravention is blocking the waterway. The contravention is blocking the waterway. Yeah. Did you take picture of it? Jël ngeen nataal. Kirby, right? Yeah. Notice bi nga xam ne moom lañ leen jox. Yeah, I do. I have it. I have a picture of it. I have a picture of it. Yeah. All right. If you want, I can give it to you. I don't care. All right. So léegi bu loolu xewee, you know, si Monday bi ñu ñëw ñu def lii. Exactly. They started from the other side, from the pond area. So when they were doing that, I started engaging some of them. Man, guys, this is not right. Because before that, a day before that, we had an officer who told us our houses are not supposed to be demolished. It's not part of the demolition plan. So we tried to engage them, but this guy, the team leader, Aliu Baji, I think he has the law in his hand, so he don't want to listen to nobody. Of course, he said he takes his authority from the minister. So that means he cares nobody. Which minister? Do I even know? The minister responsible for physical plan. I don't even know. I'm sorry. I don't know all the ministries. But I think that ministry must be under physical planning must be under that ministry. Maybe local government and lands. I don't know. I don't really know. I'm not very sure. But they have to correct that. But he also tell us which minister the guy is. But I realized someone was telling me the guy has the name something Sanyang. Sanyang, yeah, by the name Sanyang. That's why he said he get his authority from that guy. So I don't know how true that is, whether he's just making up stories not, or whether that's the reality. Again, the minister has the right to come to verify and say whether that's right or not right. So I don't want to belabor on that to make sure to share that it's a fact. Yeah. So def ngeen benn jéego ngeen wax ak minister bi or ngeen dem physical planning or ngeen dem lands, Ministry of Lands, just to engage guy. No, we did not, because this notice came on a Saturday, then Sunday, Monday, this thing happens. So the whole of Monday, yesterday, Monday, we were just on our feet. Just nobody went out. So there was no meeting. We expected them today. They said they coming here for a meeting. But I was told the meeting happens, but we were not informed. Me and my neighbor over here, we were not informed. So The meeting happened. Kan moo si bokk. I don't know. I don't really know who can, because we were not informed.
That was our expectation. We'll be part of it as the victims. But they came, they said they hold a meeting. So I'm not sure who they hold a meeting with. Maybe some of the victims, but we were not part of it anyway. So how long nekk fi ak sa sampa? This I think I started building this house. Damn, this history. I'm not very good at history, but I believe I started living in this house since 2014 because I built a small mini house at the back. That's where I was living before I complete the main house. Yeah. If I'm not mistaken, I started living here I think 2014. It's the mini house I built at the back before I built the main house. So since then I've been living here. Yeah. So since bi nga fi moomee gars yi musunta ñëw in any way shape or form ñu indil la notice or ñu indil la letter ñu ne la ok sa side bi nga dëkka nii fii daal waterway la. No, it never happens. 2014. Nobody ever came over here. Maybe they may came and give a notice in my absence, but we've never seen no notice over here. And I bet if that happened, my brothers they will let me know about it. Nobody ever gave us the information whether this is a waterway. So I think this, sometimes decisions happen when people try to be so emotional on issues. They don't try to see whether this is justified or not. I guess because of this current waterlogging due to the rainy season, that's what's motivating them to go in this. There are a lot of stories going. Some people are saying not only because of that somebody is behind it. I don't know. I don't know who may be behind all those things. But like it just sound very funny though because you just can't imagine how things happen. Yeah, because it's just unimaginable. I still felt like it's like a dream. This is not real. That's the way I feel about it. Because just coming to me within 20, 48 hours, boom, my fence down. You're telling me now waiting for the bulldozer to come and bulldoze your house out down. That's crazy, man. That's something crazy. So what is next? What are you trying to do? Law buga def. Myself and my neighbor. Well, myself, I've engaged my lawyer, who's working on taking up the matter to court. That's what we are doing at the moment. Yeah, that's what we're doing. So that apart, my expectation is as a responsible government anywhere, something like this happen is not right. Decision makers need to stand up and tell them, hey guys, you need to act quick, restore sanity in the whole system, make sure these people who happen to be victims, their properties are compensated ASAP as soon as possible. Because look, the way I am now, even yesterday, the thieves they stole my battery, the car's battery, just yesterday because the fence is exposed out. So now they are exposing me to thieves now for one thing. Second thing is look at this environment; it's so bushy. Snakes they can get into my house. So all those things are issues they need to look into. You don't put people in life into risk like this. At least before you just make those type of actions, think twice. What are the best possible actions you can take than what you are doing now? Let's say they engage me and say, hey, Mr. Dabo, find a way of living within 3 months, somewhere to live. I would have made that plan. I live with my family here. Now, what would have happened? Let's say yesterday they demolished the whole house. Where am I going to live with my family? So these are some of the things you need to look into. In any society, in any society community, you need to value your people, give them the respect they deserve, give them their rights too. You just don't jump on people like that. It's not right. It's not right. Look, this is just like jungle justice. You just get up with one man, just get up with a policy, or one man just made a decision, go implement it. At least some consultations need to be done between us and them. We negotiate, we find the best possible way. I don't allocate this land to myself. It was allocated by Social Security. Likewise, my neighbor. So that being the case, before you just jump onto my land and do this type of demolition, you need to engage that company and maybe on Social Security and tell them, hey guys, plot number so and so, so and so, maybe where they are located is not right. We want to do this move. What's your take on it? What's your decision? How do you think we can go about it? Engage us as well because this an emotional distress is just too much. Yeah. So do you engage Social Security that tell you this lie? Well, the Social Security said they were not engaged. I never engaged them. So, but like we're taking them to court. That's what we can do because I felt they are responsible. They need to do something about it. For them to they need to go through this physical planning and do the right thing. Look, how they just they demolish my fence like that, and this house is already spoiled.
the front because they couldn't demolish because they do that with their hands. It's a team of them. They just destroy the bottom part. They pull it down. It's not right. So am na yeneen kër yoo xam ne tamit dañ ko already Yeah, the houses by the end, the other side, it's a whole story building, man. Can you imagine they put it down like they just? people were staying there. I'm not sure whether people are staying there, but I know it's a whole complete story building over there that they demolish. The next house down there, the other houses is also almost one story complete, demolished down too. So it's crazy, my sister. This is just unbelievable. You can't just believe it. Yeah. So if you were to talk to the president right now, today President Barrow mun la hall, looy wax President Barrow ak minister. Well, lumay wax President Barrow mooy nii, Mr. President, where you are there because of the people. And as a president, what you want to do is to make sure your people's rights are protected. Don't allow people to mislead you. He's the focal point now. You know, whatever happen, people say, oh, the president. But you assign people to do jobs for you. Make sure people respect their jobs. Look, positions should not make people make decisions that are not right. Don't just feel I have this supreme power. Nobody gets supreme power. Even the president, you have no supreme power. Your power belongs to the people. Let the president try to understand what's going on in the communities. Gambians are crying now almost everywhere. People are complaining. What's happening here? This can't happen to anybody. So we appealing to the president. He need to put sanity back in the system. There are certain people, they don't deserve to be employed in this system. You want sanity in your government. You want to leave a legacy. That's why people voted you in. You want to be respected. Want people, when they see you, they get happy. If you gave a job to someone he's not delivering, let the person excuse himself or tell him, please leave and let me give chance to somebody. I don't know where is the minister responsible for this. If the minister is responsible, these guys will resign. Even the employer, so-called Alu Baji, who was taking up the lead, man, that guy needs to be fired because he was not listening to anybody. He felt he's supreme at that point in time. Even tell him your director is calling you, he don't want to listen. Man, what kind of person are you? They telling him your director is calling, he don't want to listen. All what he said, I take my order from the minister. If that's the truth, that minister need to be. They need to look into that. As a minister, you don't abuse the people. You're abusing the people of the president. People voted the president to be in there. So try to protect those people. In any civilized country, this is the way people operate. The president you don't want to see your people being harassed by your own people, or the civil servant or top civil servant. This is harassment to the maximum level. So that's what it is. That's what I will tell the president. Hey, Mr. President, wake up. Don't allow them to fool you. Leadership, you have to be swift sometimes. You have to take stand decisions, make people do the right thing. A thing of this nature, if I have to be the president, I'll tell them next, all these fences those houses demolished are all compensated ASAP. Because the right thing is not done. So I don't know whether the president is seeing me. Like you said, I wish he's seeing me. But the president needs to know about it. The president is seeing me. This is what I have for him. So right now fence with Daniel, but then they're talking about the whole compound, right? That's what they say. But what I can understand from someone, they say they put a suspension to it for now. So that means it's a possibility they come. Mala don latte ñata nga estimate ne lool nga spend sa compound bu rafet bi ñu war ko ñew daanal lolo ñata million la or billion. No, well, if that one since yesterday, I don't want to comment on that because like something going through a legal proceedings. With all due respect, I please excuse me on that. I don't want to discuss last now here over here. Yeah, but then lower here, nga wax ko si Mandinka. Here is the mic for you. Well, mbe me mfola moli be wala mko mansakunda mayamanci alayati. Mansakunda katra palaso to do sin miti item alalati. Mo be palaso to yenda haramari la nyanto di lelal. E kana ku tilembale amolla. Ni la palaso len agricultural len health len bang justice lang fisheries lang we are all there for people. So ni tata do ko kala pu mold guide no. You mold protect. Ite man jaraw do ko la. So every government should be your responsibility ka jibe ko ela molo ke tankandi ke la halamari ya nyantodi la masakunda mal halamari wala nyantodi le te man jara masakunda yala. That's my take on the whole thing. So e mol bunya ela palasul kanene e ka mol tilembale amolla
Baro this Aliu Baji ko minister ataka directive from minister Damba. That minister always has supreme power then. Because our director BJL he should direct everything to go to those ones. But no, our other employee ko he's taking directives from him. So what kind of minister is that person? So these are not the people nga left them in the public official though. Left them more public official me and ko ini mo be nyomo la ini hadamadu ya tamandi in the right way. Moli la kuros for livelihood spend damana ni bo tinyala. You should be remorseful. Hanna tamari luati nyanta ma menga luati nyanta ma luati nyajang. My neighbor ma luati nyajang. So tilimbali ya ngaji bo be caring. The wrong decision is just being taken. So it needs to be corrected. Me mola bungol boy, ye mola sensual boy. Ye tinyaro me keri resolve. ASAP can time waste on that because me temo me tebo mol tora kane me mol jihari kane mol base la ala la dal. That's the most important thing. Al kakale mol tilimbali ya because sembola balabul. So ngola sora me for saying ala baraka. Comme nu ma leen ko waxee rek mbokk yi yéen a ngi noonu nag di ko gis di ko seen wax naa leen télé yi bari neen si dëkk bi waaye bokkuñu tey nuroowuñu Gambian Talents TV saa su ne moo leen a indi li nga xam ne mooy xew si seen dëkk tey da ngeen koy dégga mbete ñu leen a jëlal ay nataar rek gomu leen ko ngeen géem koo gom moo taxit ñu ñëw ba si fi nga xam ne foofu la xewee ñu waxtaan ak ñoom gis ngeen kër yi nga xam ne yooyu leen daaneel ay kër a ngi noonu ñu daaneel fu mu nekk nii daal kenn nekkut foofu noonu kër yi daal dara desut fa yéen a kër moom ay fence leen jota daaneel waaye yeneen kër yi moom yëpp leen daaneel maanaam dara desut fa moom ngeen a seen noonu caméra bi di leen wan fii nag mooy Jabang am na ñoo xam ne nag start nañoo sampa waaye fu mu nekk nii daal continué woon li nga xam ne nag moo nekk seen sampa bi ñu baree bari continué woon seen sampa bi ñeena yi nag dañ nekk di jos baya bum noonu am na ñoo xam ne ñu ne dañ leen start di leen even sàcca am na ñoo xam ne nag loolu la gaay wax waaye dégg ngeen ni nga xam ne nag noonu la ko ñu bari waxee fi nga xam ne nag mooy waterway bi nag mooy si diggi yoon bi foofu noonu nag mooy moto yu bari mënun ta duga mënun ta génna ñi nga xam ne ñu ngi fi am moto mënun ta dugal seen moto o génna seen moto ngeen dégg ki nga xam ne nag moo nekk Mr Dabo num ko waxee rek mi ne fensam bi nag moom leen daaneel waaye fu mu nekk nii mu ngi try ku dem si li nga xam ne nag moo nekk code bi gis ngeen ndox bi si diggi yoon bi la nekk waaye fu mu nekk nii ndox baa ngi xaw a wàcca moom ngeen a gis noonu ndox baa ngi dem ma ne ko ndox baa ngi dem fu moo dem nag boobu xamabuñ ko ma ne ko boobu xamabuñ ko waaye lii la leen Gambian Talents di leen indil dinañ def nii dem xoolaat yeneen i kër waxtaan ak gaay Fatou Talents TV comme ni ma leen ko waxee rek foog rek ñu laajte ku nekk ak xalaatam toogaluñ fi am nguur toogaluñ fi individual toogaluñ fi kenn lan leen fi toogal mooy li nga xam ne mooy xew ñu jéem a waxtaan ak ñit yi seet naka la xewee ñu fekk fi beneen waay ñu waxtaan ak moom salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. tudda maa ngi tudd Moussa Ndaw. Moussa looy def fii jamono ji si Jabang. man sama site fële la sax man dem naa ba am fa Johnson bu ñu tuddee Ndaw Johnson Moussa Ndaw Johnson waaye fii sama dëkkandoor yi ñoo fi nekk lii nekk loo xam ne lu doy waar la moo tax ñu ñëw bokk ak ñoom tiis bi because man dañ am naa ci tiis bi ba pare indi neen ma sama kayit wan ma ni ma li fi leen ma jox naka la 2 days donc leen ma jox xam nga 1 days leen ma jox ok ñu ne ma altina leen ma indi kayit bi ci ñeenti waxtu ci ngoon talaata àllarba ñu ne suñ ma fekkee sama kër foofu dañ ma yëbu fu mbax na nekkee danaa fa war a génn benn fan te maa ngi am sama ñetti jabar am samay doom ma ne leen loolu na wax dëgg yàlla loolu moom jàmp na ba ëpp at least suñ ma mayoon sax 1 month wala 2 months sax ma mën a try am fu ma dem waaye ogos yi yàlla ji seb-sebe di taw borom kër nga may ko benn fan ne ko ak sa njaboot nga génn kër gi loolu mosuma gis façon bu mel noonu mi naqari ma jooyee ko foofu ma ñëwaat fii fekk lu gën a métti sax far fii lu ko gën a tàng lu ko gën a métti laa fekk xoolal kasaara bi ñu fi def lii kasaara la ndekte lii du loo xam ne sax lu nit bët mën a xool te lii xéeféer sax du ko def waxuma la ak jullit billahi wallahi taala xéeféer du def lii waxuma la ak jullit ndekete yow war nga xam ne borom kër gële lam côté ñaata xat mu ngi koy côté ñaata xat su fekkee dañ bëgg génne yooni ndox neen toog ñu waxtaanee ko ñu seet naka lañ mën a def ba génne yooni ndox loolu mënut a ñàkk ci dëkk yooni ndox mënut a ñàkk ci dëkk ñu seet goote yi naka lañ ko mën a lijjantee kenn du ci loru wala ba ñuy loru duñ bëri sax
waaye ñëw ñaari 40 by 40 wala 50 by 50 nga war ko xàppati ci dëkk bi teguñ ko fenn jaay doole la naqar nañi ba ci kanam yàlla waaw. li nga xam ne moo nekk kër bi nga xam ne moom leen daanal ñu koy seen noonu caméra bi di ñu ko wan am na ñu fa dëkkoon. foofu sama xarit bi ki fa dëkkoon daf daan toog di waxtaan ak moom ci place ci Weldeman bi mu ne xaw ma benn militaire moo ko moom. waaw mu ne benn militaire moo ko moom kooku sax ndeysaan nekkul fi xam nga ni kii tey bu ñëwee ba gis lii dana xam lii ndeysaan wax dëgg yàlla doomu dëkk dem xut lijjanti ji pour loo mën a def sa dëkk nga ñëw fekk sa kilifa dëkk def lii wala sa yaakaar dëkk def lii naqari waaw du loo xam ne lii jàmbur ko doon def sax ñoom ñi dal seen kaw waxuma la ñoom ñi nga xam ne ñoom leen yaakaar ñoom ñoo ñu war a fompal suñu rongoñ suñu jooyee ñoo ñu ko war a fompal suñu ree ñoo ñu war a nax ñoom ñu ñëw di ñuy def lii daw na yaram waaw juste. jamono ji yow soo doon war a wax ak ki nga xam ne mooy président bi ak minister of lands loole naa wax o ministre yi nga xam ne ñoo amee wàllum yoon yi. ñi nga xam ne woykat bi li wax mooy ku jekku da ngay bale yàlla suñu borom boo gisee mi yëkkati doole jox leen ko yàlla moo dindi nguuram moo coppate ñu nguuram tuuti jox leen ni leen nguur gi ma leen jox nag yow mal xiyam danaa ko lijjanti ak yéen yàlla du joxe dara pour alfidi lim leen jox neen di bàyyi seen xel ni yow mal xiyam dañ koy lijjanti te nit ki soo joxañ ni fenti bi daane leen ko te yow boo yëkkati sa loxol li nga yëkkati dañ koy def da nga war a bàyyi sa xel la ci gannaaw fenti mooy lan ba xam am na ganaar bu fa nekk wala béy bu fa nekk wala dox bu fa tëdd bala ñu daane fenti bi ci kaw kooku war nga bàyyi xel comme yow boo waxee nga ne def leen rek dañ koy def da nga war a bàyyi xel li ngay wax man loolu laa leen di dénk leen di bàyyi xel li ñëw comme yàlla jox na leen dombo tànk yàlla jox na leen yàlla moo coppati ci dooleem jox leen neen bàyyi seen xel suñ bawul seen xel dana métti de gos lii rafetut te lii bëri na ñum lor te lii balaa jeex dana ci bëri ñoo xam sax mën nañ ci ñàkk seen bakkan c'est ça. lu tax ñuy ñàkk seen. naqar gos man niñ ma def mën na maa rey gos tey su ma amoon xay bolok ma dem démb ñeenti waxtu laa ñëw sama kër añ ba pare bi ma ñëwee sama jaba yëkkati kayit bi jox ma ne ma gars yi day ñëwoon nen fi ñu ne yow yaa moom kayit bi ma jël man jànguma tubaab ma jël kayit bi yóbbu ko ci sama benn xarit bu jàng mu ne ma yow day dañu def fii ñu ne maanaam tey leen fi ñëw monde talaata balaa àllarba na nga génn kër gi dañ war a daanee sa kër loolu mën na maa rey jànka maa amee sama ñetti jabar ak fukki doom ak juróom-ñeent 19 doom ak ñetti jabar war na ma mën a rey waaw loolu war na ma mën a rey loolu moo tax may la am na ñu bëri war nañ ci mën a ñàkk seen bakkan waaw naqar baaxut te am na ñeen di bàyyi xel am na ñoo xam ne dañ amee tension am ñi amee ay bloc xam nga te yooyu yëpp soo kontaanee mën na la lor soo meree mën na la lor neen de bàyyi xel ni ñuy def su fekk na ñëw naxanteeg man jànguma ñu bro mën naa ñu ne fii de wax dëgg yàlla nguur daf ko soxloon waaye nag dañ bëggoon nga defee nii ñi defee nii naa ne le waxtaan dalee fi waaye pam kayit bi pam jóge fi loolu rafetut neen bàyyi xel ci li ñuy def nga baalal ma. fu mu nekk nii am na ñu bari ñoo xam ne si bitim réew leen nekk kër yu bari yuñ laajte ñeneen ñu ne borom kër bi nekku fi borom kër baa ngi bitim réew ku nekk bitim réew lii lan la moo def si moom. ki nekk bitim réew li mu def ci moom mooy tax neen yaakaaram fos tax neen yaakaaram because moom ñoom dañ dem uti ñëw dénkaane dañ dem uti ji ñëw dénk seen waajur booy dem di newetaane pour bu neet wàccee nga dénk sa waajur yaa ngi xalaat ne heure boo ñëwee da nga fa fekk mi defal la ko mi leneen kon boo ñëwee fekk mi tasaareel la ko moom wax dëgg yàlla tas neen sa yaakaar te tas yaakaar na moom ndeysaan leneen la waaw c'est ça. gisante nga fee anyone koo xam ne mu ngi daaneel ay kër da nga gis kenn koo xam ne mu ngi doon daaneel kenn. waaw démb fii gars yi dañ ko doon ndamoo sax ñu doon daanee dañ doon ndamoo loolu yàq bi dañ ko doon ndam am na koo xam ne ki amee crédit bi li wax mooy man yàq moo ma tax a jóg yàq mu defe taxul maa jóg yàq moo ma tax ko dégg si gémmiñam mu wax mu ne moom yàq moom liggéeyam yëpp yàq la moo ko wax léegi sama liggéey yàq la. kooku lan la lum sol ak lan. non xam nga li nekk mooy nen de bàyyi suñu xel nit ki soo koy yàqal sax nga wax ko wax bu neex ngay def ak moom def bu neex waaye di yàq nit ñi di la wax ngay tiitaroo loolu di jaay doole ku fi jógewut dëgg man Moussa buñ ma fekkoon sama kër bëgg daane sama kër ak suma doom yi tey démb dama fanaan a jooy bu bët set sama añu ma démb sama kër naa reeru ma ndekki ma sama njaboot gi reeruñ ndekkiwuñ ngir jooy ci bët set ci dañ toog di jooy ba bët set barki rasulullah la lay woon di gëmuñ bët sama bët ji ngeen leen xonqee ni gëmuma benn bët
ngir lan ngir jaaxle because man fi ma njëkk am kër moo ci estate bi fii fotti bay tatti ah gars yi ñëw jaay ma doole bi ñëwee samp estate bi jaay ma doole jël boobu ma wuccee leen ak yàlla kayit alkaali mu ngi ni suma kër bu ñëwee ëllëg kum ci neex soo ko gisee nga ñëw laaj ma ana kayit alkaali danaa la jox kayit alkaali xaw a yaaba moo ma ko jaay bu subaa la ñu nangu kër googu jotuma ci kër googu man lijjanti ba am kër gi nekk fa ak sama njabar ak samay doom ñi ñëw war a daaneel kër googu ñu ne ma jógee fa ma daan ñu daane ko loolu dox dëgg sist neexu de neen bàyyi suñu xel ne ñuy yërëmti yàlla tax waaw nga baalal maak waaw nga ne ku doon daaneel lan la sol dafa sol uniforme ndax dafa ñëw rek sol yére rek di daaneel ñu doon daaneel kay ki doon daaneel moom waaw comme ce bii la amee comme bii waaw yooyu la sol xam nga yooyu moom réflexe la sol xam nga da ngay waaru si dafa neexu ba neexu man sama xol dafa jeex sama xool jeex na ti suñ président nañu dimbale ti yàlla tax Adama Barrow moom leen yaakaar Adama Barrow moom leen yaakaar Adama Barrow moom leen yaakaar mag ñi moom leen yaakaar ndaw yi moom leen yaakaar te lii xam naa ne su ko gisee moom du ko neex billahi du ko neex su doon sagom dëkk bi yëpp baax xam naa suma xalaat bu gàtt waaye lii moom bu ko gisee du ko neex su fekkee lii ñii dañ koy def pour agensi ko nag bàyyi xelam na kisi gars yi bu baax a baax lii du loo xam ne luy neex kilifa la waaw nañu dimbale ngir yàlla bàyyi xelam lii du luy neex kilifa te lii daf ko yàqal lu bëree waaw nga baalal waaw lii lim ko war a yàqal lim ko yàqal mooy ku mel ni man tey man Adama Barrow bëgg naa ko man Adama Barrow ak Mbaye Cissé ñoo daan toog fii place yi Mbaye Cissé kosuru marché fii di waxtaan xam naa Adama Barrow du dëgg temps bi fi toll nii su fekkee lii def na ko su ko neexee man dana may naqari xam naa moo tax ma ne neexut ko waaye su ko neexee moom du ma neex moom Adama moom si dootu ma neexati moom waaye bu ko naqaree dana ma neex moom parce que dama xam ne lii daf ko di yàqal loolu moo tax ma wax la ko waaw na bàyyi xelam am na ñoo xam ne dañ koy yàqal na bàyyi xelam ku koy defaral du def lii billahi wallahi taala ku koy defaral du def lii waaw nga baalal maa ko sist maanaam dañuy saboté président waaw bu baax a baax am na ñoo xam ne ñu ngi dend ak buur bëgguñ ko am na ñoo xam ne sa kër sax da ngaa jur doom boo xam du la bëgg am na ñoo xam ne dañuy ànd ak moom fekk bëgguñ ko waaw su ne leen def leen defee nii ñi dem defee neneen xam nga moom ñëwoon na fi mu ne neen tra yoon am yoone ndox am neen tra yoone ndox am waaye xam du nii la ko waxee wallaay waxee ko nii léegi lii lan nga fa de moo war a nekk solution bi buñ toogee waxtaan solution dana génn lii du nii lay demee lii yooni ndox mën na génn ci kaw tali bi sax goote yi mën nañu génne goote yi ci kaw tali bi def ko goote yi gas ko mi xóot yi concrete ko defal ko ay ndëpp xam nga di ko ubbee ko waaw mi nekk line mi nekk foo xam ne ndox dana fa mën a génne anytime di dugg di dem yoonam te fekk duñ laal këri jàmbur sax waaw because kii xam nga kii tey kii ni mu defee këram nii amoon dafa fas yéene pour lan sëkk ko mi jóg bu ko sëkkee mi jóg ndox du dootu ñëwati fii ndox mi ñëw dafa dem ci tali ba bu demee ci tali bi dañ fay ko war a defal goota foofu ci kaw tali bi ay goota yu correct miy dem waaw système man loolu mooy suma xalaat sa mujjel kaani kaddu li may sànni kaddu gi li may suma mujjel kaddu mooy yërmande neen doxal yërmande ci dëkk bi neen ci doxal yërmande neen bàyyi képp koo xam ne am nga doole di demee sa doole yàlla ko amee te yàlla fa leen ko abal comme yàlla fa la abal ni la dama koy jël bàyyi sa xel bu koy jël ëllëg ni mu koy jëlee ak fam laay fekk ak nam laay fekkee neen bàyyi seen xel ñun ñëpp maa ngi koy ñaanal jàmm di ñaanal réew mi jàmm di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan yàlla na xemale lii fii lii moom yàlla bu mu continuer lii moom bu continuer musiba am lii moom bu continuer du baax moo tax ma ne yàlla na ko fi yàlla emale ñi waxtaan ñoomu neen ba gis solution bi defee dëkk bi su fekkee ñoom mënuñ ko gis sax neen ma xoo man Moussa Ndaw ma wax sama xalaat waaw wax sa xalaat la kenn ku ne soo waxee sa xalaat suñ soo xamee xalaat bi moo ko sol fu ñu def xalaat boobu waaye buñ xeeb kenn mbiri ñëpp la comme mbiri ñëpp la neen ko waxtaanee ci rajo yi waxtaanee ko ci télé yi xam nga def ko ci géto yi ñu waxtaanee ko ñu seet ban xalaat mooy yóbbu dëkk bi ci kanam waaye du lii moom yóbbu kenn nga baal ma jërëjëf sis jërëjëf wax gis ngeen ko mbokk yi dégg ngeen ñi nga xam ne ñoo fi dëkkee naka leen ko waxee gis ngeen moto yi fan la nekk si yoon bi la nekk moto yi nga xam ne nag ñoom ñoo am seeni nit ñu dëkk fii borom moto yi seen moto yi mënut a ñëw moo especially moto yu gàtta yi xanaa mu nekk four wheel yooyu nag mooy mun a dugg si li nga xam ne nag mooy biir kër yi waaye li nga xam ne mooy moto yu gàtta yi nag moom mënut a dugg da ngaa break sa moto si mbedda bi wàcca ñëw dox si gis ngeen yoon bi
bi gis ngeen ndox bi naka la nekk di demee. Gis ngeen ko fu mu nekk nii am na koo xam ne yéen a ngi noonu di ko séen mu ngi bugg a romba waaye yoon lam nekk di ut ñu ngi teg li nga xam ne mooy xeer si diggi yoon wi waaye am na place yoo xam ne nag moom xeer mënul laa téye gis ngeen nit ki dégg ngeen beneen góor bi nga xam ne waxtaan nañoo ak moom muy wax ne lii óorul ndax sax mu ngi si biir mbete jaan mu ngi si biir kenn xamut waaye gis ngeen sista bi mu ngi ñëw moom sista bi mu ngi noonu di ñëw gis ngeen ko nu moo duggee xool leen xale yi tam dafa mel ni ñoom it ñu ngi romba ma ne ko ñoom it ñu ngi noonu di romba gis ngeen yéen ndaw yoo xam ne nag dañ ko jël def yooni foyekaay ñeneen nag moom ñu ngi dox li nga xam ne moo nekk seen soxla ma ne ko mu ngi nii gis ngeen ko ma ne ko yéen a ngi noonu di ko gis kër yi nga xam ne ñu ngi ko daaneel mu ngi noonu am na ñoo xam ne nag moo mënunta génn mënunta def dara ma ne ko mënunta def dara mu ngi nii rek si Jabang real estate bi la nekk nii ngeen ay seetaan seen favorite television di Gambian Talents TV yoon nag moom jafe na ko am comme nag nu ma leen ko waxee Gambia ku nekk ak li ngay dunda ku nekk ak li nga gis ñu fekk fi ay waay yoo xam ne ñu ngi leen gis na nga def noo tudd man Moussa laa tudd. Moussa naka Moussa Ba. Moussa looy def fi man daal dama dégg programme bi fii so suma yaram daw si trop na xaaral ma ñëw ma seet lu fi xew. amuloo fi kenn amuloo fi benn mbokka o benn xarit non xaw ma fi benn mbokk fii affaire bi daal moo daw suma yaram daal ma ne xaaral ma ñëw ma seet daal because ñun ñëpp benn lañ ñun ñëpp Gambia fii lañ dégg so affaire bi lu la métti dafa war a métti keneen waaw so loolu tànk boobu moo tax ma jógee fu ma jógee ma ñëw ba fii pour seet lu fi xew. bi nga gisee li nga xam ne moo fi xew naka la loolu mel si yow. waaw man daal dafa daw si man yaram bu baax a baax because lu tax mooy léegi si nawet lañ nekk so léegi suñu génnee sa bagage ci biti so yàlla bi taw si diggante bi amuloo foo nekk loolu tamit dafa métti trop xale yaa ngi foofu noonu so ndox bi tamit su dalee si sa kaw mun nga si dal feebar yëpp loolu yëpp mun na faa nekk waaw dafa daw yaram trop daal si man daal dafa saa trop definitely yeah. soo doon wax ak nguur ngay wax ak président Barrow ak nguuram loolu nay wax. xanaa ñu seet beneen yoon buñ mun ta def daal ñu mun a dimbalante daal ñu ñëpp as far as ñu ñëpp dëkk si dëkk bi fii lañ dëkk wala sax ñu mun a jàppalante daal ku nekk nga am sa jaama yes loolu daal mooy suma idea. macha allah yeah. jërëjëf. all right jërëjëf yow nag sa nu ma leen koy waxee rek ku nekk ak li ngay dunda am na ñoo xam ne dañ fi am kër waaye starta bun am na ñoo xam ne nag am nañ fi kër ñu ngi start ku nekk rek ak li ngay dunda nen laajte jigéen ji na nga def noo tudda ak yow yaay kan. Man may Fat Cham. Yeah, a resident of Sinchu Alaaji. Yeah. so jamono ji looy def fii. Dama fi ñëwoon rek dégg over the news ne like dafa am kër yu ñoo demolish in Jabang because of the problem of this water. Jabang is a waterway, so am na yenn place yum affect. So ma hear the news ne they demolishing some places so that they can find waterways fu ndox bi mun a jaar pour romba. So moo tax ma ñëw fi tey ma ne xaaral ma ñëw check si if my land is affected. Yeah. so yow sa land bi moo nekk land bi ñuy seen ne la. Wow, just after ndox bi nii fence bele dama ko fence on year before last but last year some part of the fence fell down so this year tamit ma ñëw fekk yeneen ñaari site ci tamit daanu nañ. So jotoon naa call one of the officials even in social security pour wax leen ne what is the way out because ñun bi ñoo jënda fii nii o biñ ñu ko allocate xamuñu woon ne fii nii la mel ba after bu mu started di taw because man fii I got it way back in 2000 and what 8 or 9 sometime around that. Yeah. So I didn't know ne landscape bi fii nii la meloon or it's a waterway so until recently these years bim started di float. Yeah. so lan nga fa ne nguur loolu la war a def si li nga xam ne moo nekk waterway bi parce que gis neen ay place yoo xam ne mu ngi nii ñu ngi daaneel gaay lan nga foog loolu la gaay war a def. Man daal li ma feel ne dañ waroon a def a proper feasibility study fii nii balañ ko doon allocate nit ñi because xam naa ne lii lu fi yàgga la anyway so waroon nañoo check properly balañ ko doon allocate nit ñi because of ni konte duñ doon egsi fii yëpp because nit am alelam nga jaay ko a piece of plot mu jënda ko sampa ak nu métti ku nekk xam na sampa li nga ci dee dem through not even bagage rek waaye ñi laa liggéeyal xam nga sax problème la dee nekk sometimes so nga sampa ba dikka ndox ñëw nga war a génn sa kër ñu war koo daaneel even suñ la refund sax
the process of going through that again is very, very difficult. Balaga dema through jinda materials, legi building materials sangi ser. Henya lodan jinda way back in years, legi you buy it 3 times the amount. So it's really difficult. Then you want to have a proper feasibility study. Bala ñu allocate fii nit ñi. Man loolu laa feel. So nga ne tey yow da nga nekk di ñëw ku xool na di nga fi fekk anyone from social security. Waaw kuma mun a waxal pour laaj la man what is my fate because dama bëgg a xam man tamit. Waaw. Su dee dañ la relocate ñu jox la another piece of land nga xam. Su dee dañ la refund nga xam. Su dee whatever the case might be. Nga xam rek yow sa position ak sa stand what will it be? Yeah. Waaw loolu. So ren wax ak président bi ak li nga xam ne moo nekk minister of lands ak yooyu noonu loolu naa wax yaa ngi nekk jigéen ak ku nekk xam na jigéen nu mel jigéen nga def sa own struggle kuti bi nga am sa lu ndaw lu mel ni war a happen. Wow, definitely, because easy wood. Man, I can tell you that this piece of land, time bimako ambobu, I was not even in the country. I was in the UK studying. So the little remittances si madan am mom la dan yone nyuma fayal suma monthly installments. So nga ñew up to this stage nga yaangi plan some things in the land nga gis ne mu ngi nekk in this situation. So it's really sad. So man ma feel tamit ne like guy physical planning itamit they should have been fully involved because social security xëy na identify this place buga ko jox nit ñi ñoom degem sen janga o sen xel nàcc na si façon yi ni waroon nañu ñëw xool place bi naka la mel ndax fii nit war na fee war a mun a dëkka wala nit warut fee mun a dëkka balañ koo jox nit ñi waaw man daal dama feel ne from the initial la everything get failed so waroon nañoo bàyyi seen xel daal xool te beneen yoon tamit ñuy bàyyi seen xel bu baax suñ waree dem ba jox ay nit place suñ war a dëkk ak yooyu noonu because li get involved in nga erect a building dëkk fa dafa sometimes you put your life savings there so daf day difficult torop nga dem di fall in this kind of situations yeah so that's the only advice I have for the government and physical planning lands, Ministry of Lands and Social Security or estate agency, whoever might be. Yeah. So it's a final message to ñi nga xam ne ñoo nekk tam si diaspora bi because most of them ñu ngi am seen kër yi fii nga toog rek over the news nga war a gis lu mel nii looy wax gaay Métti na moom nga nekk si diaspora bi nga nekk fii yëpp is the same because yëpp alal la waaw te alal li nit moom dafa sax ci sa xol bi so bëggoon sa alal dara du ko jot dara du ko laal bot su demee nii moom ñu xool rek ñu seet tamit social security naka la ñoo traye ñu compensate nit ñi because doo jël sa investment bu bari def ko si sa kër ba pare and then it just goes like that ñu ne nothing comes out of it loolu dafa métti si xol torop xëy na ñeneen ñi dinañ ko mun a muñ waaye ñeneen ñi tamit bala ñoo get along with it dina leen affect in a way yeah because ñu nekk si diaspora bi ñu ngi sona ñu ngi liggéey ñu ngi si snow bi ñu ngi si taw bi xam nga fii tamit the same because man time bi ma nekk fele si la am this piece of land so I was going through the same thing yeah jërëjëf yeah baax na mbokk yi lii leen inel ñëw fi nga xam ne nag mooy Jabang Estate ñëw nag si li nga xam ne moo nekk estate bi xool nit yi nga xam ne ñoom ñoo fi dëkk ni ñoo dundee li nga xam ne nag mooy daanal bi nga xam ne moo fi am wax naa leen ko olof njaay mi ne weddi gis bokkut si nga xoolal ko sa boppa gisal ko sa boppa su ko defee nag nga xam ndax am na ndax amut gis ngeen li nga xam ne mooy estate bi mu ngi nii gis ngeen kër yi nga xam ne moom leen jota daanal mu ngi nii fence yi nga xam ne ñu ngi ko daanal xale yi tamit ñu ngi ñëw di foyee si li nga xam ne mooy yoon bi ñeena yu bari tamit seen moto mënut a dugga moo especially ñi nga xam ne amun ay 4 wheels ñi nga xam ne seen moto moom moto bu gaata la ñu ngi am jafe-jafe bu baax a baax a baax a baax kon nag mbokk yi dégg ngeen ko si ñi nga xam ne ñoo fi dëkka ñi nga xam ne ñooy waa Jabang am na ñoo xam ne nag dëkkun fi waaye ñoom it wax neen seen xalaat bi nga xam ne moom la gaay am si li nga xam ne nag moo xew fii waaye ñi nga xam ne ñooy autorité si fekkun leen fi at this current minute waaye comme nu ma leen ko waxee rek Gambian Talents TV la dinañ def gestu
try ko seet na dinen am minister of lands o am ki nga xam ne mooy PS bi o am autorités yi nga xam ne ñooy liggéey si nguur bi seet na dinen mun a waxtaan ak gaay su ko defee ñoom it ñu jox ñu seen party story bi comme ni ma leen ko waxee rek toogaluñ fi kenn li nga xam ne mooy xew loolu rek leen leen a inel kon nag Fatou Samba moo leen nekkaloon fi nga xam ne nag moo nekk Jabang Real Estate ànd ak Youssoufa Ba jërë ngeen jëf Gambia. If you want to receive monies from UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world, Supersonic's money transfer has got you covered. With the largest payout network in the Gambia, you can now receive your monies anywhere you are, from Kartong to Koina, with less hassle. Yes! You can receive monies from your family and friends in UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world with our safe, secure, fast, and convenient service that offers you the largest selection of payout locations in the Gambia. Supersonic's money transfer. We are currently in 34 African countries and counting, giving you quality money remittance services that are second to none. Visit the Google Play Store or the Apple Store today to download the Supersonic's money transfer app and enjoy excellent money transfer services only with Supersonics.